So the question is, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and D. What is given? AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. એટલે આપણે તો પહેલા શું કરીશું કે પહેલા એક AB ડ્રો કરી નાખીએ. Like this. And we will draw its perpendicular bisector L. So that becomes the perpendicular bisector. Our line L. This is A. A B. Right? P is a point. A point છે P. કોની ઉપર? Line L ઉપર. Such that the distance of its point, the distance of P from the points A and B is equidistant. Is equidistant. Equidistant નો મતલબ શું? તો કે આ બંને ડિસ્ટન્સ ઇક્વલ હશે. રાઈટ? Such show that P is equidistant from A and B. આપણે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે કે PA અને PB બંને ઇક્વલ છે. Okay, now you can see that here this is a point C. Perpendicular bisector, that means this is angle 90. એ જ રીતના આ સાઈડ પર આ એંગલ 90 થશે અને 90 degree તો થશે. Bisector કરે, that means this both sides will also be equal. એટલે કે CA અને CB બંને equal હશે. Right? So let us continue here. In triangles PCA and triangle PCB, PCA and PCB, what is given? Okay, it is said that CA is equals to CB. Why? Because it is given. Right? What is given? L. As a line L is, that is the perpendicular bisector. Bisector, that means it will divide AB into two equal parts. This part and this part. Both the parts will be equal in both the case. Okay? બંને કેસ એટલે કે બંને ટ્રાયેંગલ ની અંદર એ બંને પાર્ટ કેવા હશે? ઇક્વલ હશે. Similarly, this side PC, that is the common side, and one more thing is there, the angle. તો અહીંયા આપણે લખશું angle PCA is equals to angle PCB. Why? Because they are right angles. Right angles or 90 degree. And PC is equals to PC, that is the common side of both the triangles. તો આ બંને ટ્રાયેંગલ ની કોમન સાઈડ છે, કોમન વોલ છે. આ બાજુ PCB માટે અને આ બાજુ PCA માટે. તો ચેક કરો કઈ સાઈડ્સ અથવા આપણે જે રેશિયો આપણે જે અહીંયા બે ટ્રાયેંગલ્સ લીધા છે એની અંદર કઈ બે સાઈડ્સ એવી છે કે જે ઇક્વલ છે? બે સાઈડ્સ એવી છે CA અને CB ઇક્વલ છે, PC અને PC ઇક્વલ છે. એ બે સાઈડ્સ ની વચ્ચેનો એંગલ PCA અને PCB એ બંને પણ ઇક્વલ છે. Therefore by SAS congruence rule, triangle PCA is congruent to triangle PCB. બરોબર? Triangle PCA is congruent to triangle PCB. તો આ કોન્ગ્રુએન્સી પ્રૂવ થઈ ગઈ. હવે કોન્ગ્રુએન્સી પ્રૂવ થઈ જાય તો મેં ગઈકાલે કીધું એમ કે આપણી પાસે એક એવું વેપન છે કે જેનાથી આપણે બધું પ્રૂવ કરી શકીએ. Therefore by CPCT, what is CPCT? Corresponding parts of congruent triangles. Therefore by CPCT PA
is equals to PB. હું બધા પાર્ટ્સ નથી લખતો, મારે જેની જરૂર છે એ એક જ પાર્ટ લખું. તો કે બાય સિમ્પ્લિસિટી PA equals to PB, બાકીનું બધું ઇક્વલ હશે. શું? તો કે એંગલ A equals to એંગલ B, એંગલ APC is equals to એંગલ BPC, and the third side તો આપણે ઓલરેડી લખી લઈએ કે PA equals to PB. આ બધું ઇક્વલ હશે. પણ આપણે એ બધાની જરૂર નથી. કોની જરૂર છે? ખાલી આટલાની જરૂર છે. હવે ચેક કરો કે જો PA અને PB ઇક્વલ હોય તો એવું કહી શકાય કે P નું ડિસ્ટન્સ પોઈન્ટ A થી અને પોઈન્ટ B થી બંનેથી સેમ હશે. that is P is equidistant from point A and point B. Hence proved. Right? And that is how we just proved. As simple as that. જો CPCT ની જરૂર છે એટલું જ આપણે યુઝ કર્યો છે, બધો યુઝ નથી કર્યો. અહીંયા આપણે ખાલી PA equals to PB ની જરૂર છે, P equals equidistant પ્રૂવ કરવા માટે. તો આપણે CPCT માં ખાલી એક જ પાર્ટ એવો છે કે જેની જરૂર છે એટલે આપણે એક જ લીધો છે. બાકીના બધા પાર્ટ્સ પણ ઇક્વલ હશે. કયા કયા? તો કે એંગલ A equals to એંગલ B અને એંગલ APC equals to એંગલ BPC. Okay, so I think that must be clear. So these were the two examples, first and second one, based on the first axiom, that was SAS congruence rule. Let us revise quickly what is SAS congruence rule. That SAS congruence rule, it says that two triangles are congruent if two sides and the included angle of the first triangle are equal to the two sides and the included angle of the second triangle. જો આ કન્ડિશન થાય કે કોઈ પણ બે સાઈડ અને એક ઇન્ક્લુડેડ એંગલ ફર્સ્ટ ટ્રાયેંગલ નો અને કોઈ પણ બે સાઈડ અને એક ઇન્ક્લુડેડ એંગલ સેકન્ડ ટ્રાયેંગલ ના બંને ઇક્વલ હોય તો એને SAS એટલે કે સાઈડ એંગલ સાઈડ કોન્ગ્રુઅન્સ રૂલ કહેવાય. Now based on that we are going to see the next theorem. Theorem number 7.1, that is the ASA congruence rule. Theorem number 7.1. The name of this theorem, that is ASA, એટલે કે angle side angle congruence rule. ASA angle side angle, SAS એટલે side angle side. બસ બધું સેમ, ખાલી અને ખાલી બે સાઈડ હતી ત્યાં બે એંગલ થઈ જશે અને ઇન્ક્લુડેડ એંગલ હતો ત્યાં ઇન્ક્લુડેડ સાઈડ થઈ જશે. રાઈટ? તો લેટ મી સી ઓર let us give a statement. Two triangles are congruent if two angles of first triangle, if two angles of first triangle or two angles of a triangle, sorry વચ્ચે એક વસ્તુ રહી, included side લખવાનું, two angles and two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle is or are equal to the two angles and the
included side of the other triangle. That is what is ASA theorem. ASA congruence rule. Two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle. જો આ કંડીશન અકર થાય તો એનો મતલબ એવો થાય કે ASA congruence rule થી તમે પ્રૂવ કરી શકો છો. સેમ એઝ એક્ઝેક્ટલી ડિટો સેમ કોના જેવું તો કે SAS congruence rule હતું ને એના જેવું, ખાલી names change થયા. SAS અને ASA. Note that SAS and ASA. For example, if I take two triangles here, these are two triangles A, B, C and D, E, F. If this angle is 58 degree and this angle is 72 degree, right? Similarly, we are given this angle also 58 degree and this angle is 72 degree with AB equals to 5 centimeter and DE is also equals to 5 centimeter, right? So this both the angles are congruent. આ બંને angles તો equal છે, પણ ઈ બે angles ની વચ્ચેની જે side છે એ પણ equal છે, એટલે આને કહેવાય included side, right? This is how the included side is formed. જેમ included angle form થતો હતો એ same condition થી included side પણ form થશે. Okay, so that is how we can give the figure for ASA congruence rule. Two angles, any two angles, એવું compulsory નહીં AB અને DE same હોવા જોઈએ. A અને D, B અને E અથવા તો C અને F પણ equal હોય, right? ABDE ની બદલે AC અને DF, BC અને EF એ રીતના equal હોય તો પણ કહેવાય, પણ the condition must be the included side must be equal. Then and then we can say that we are having ASA congruence rule. Okay, so that is it for the theorem 7.1. Note down that the proof of this theorem is not necessary. આનું proof આપણે કરવાનું નથી, ડાયરેક્ટલી તમે આ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખો, એક્સપ્લેનેશન યાદ રાખો અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આપણે ક્વેશ્ચન્સ માં જોશું કે આ કેવી રીતના ઇક્વલ થાય છે. Okay, so that is about the ASA congruence rule. Based on this ASA congruence rule, we are having one more congruence rule, that is AAS congruence rule. AAS એનો મતલબ થાય છે angle side, angle side congruence rule. Again, that is the third criteria for two triangles to be congruent. આ ત્રીજો ક્રાઇટેરિયા છે. પહેલો ક્રાઇટેરિયા કયો? SAS congruence rule. સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા કયો? ASA congruence rule. And the third criteria is angle side, AAS congruence rule. What does this rule say? So again, the statement is two triangles are congruent if two angles and the third side if the two angles and a side, અહીંયા ખાલી third side લખો
કાં તો સાઈડ લો, એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી, એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. ખાલી તમે થર્ડ સાઈડ લખો કે સાઈડ લખો. ઇફ ટુ એંગલ્સ એન્ડ ધ સાઈડ of one triangle is equal to the corresponding two angles and the side of the other triangle. Right? ચેક કરો. અહીંયા એક જ વસ્તુનો ડિફરન્સ છે. અહીંયા છે ને આ વર્ડ નથી ઇન્ક્લુડેડ. જો બાકી બધું સેમ, ખાલી ઇન્ક્લુડેડ વર્ડ નથી. રાઈટ? તો આનું એક્સપ્લેનેશન શું? તો કે સપોઝ આ જ ફિગર લઈ લો આપણે. આ જે બે ફિગર છે ને ટ્રાયેંગલ ABC અને ટ્રાયેંગલ DEF, એમાં અહીંયાથી આ 5 સેન્ટીમીટર કાઢી નાખો. આ બે એંગલ્સ ઇક્વલ છે અને અહીંયા એવું કહી દઉં કે આ BC 4 સેન્ટીમીટર છે અને આ EF પણ 4 સેન્ટીમીટર છે. તો જો આ સાઈડ આ બે એંગલ્સની વચ્ચે નથી, ઇન્ક્લુડેડ સાઈડ નથી. કાં તો અહીંયા 4 4 ઇક્વલ નથી, અહીંયા એવું કહી દઉં કે અહીંયા 3.5 સેન્ટીમીટર છે અને અહીંયા પણ 3.5 સેન્ટીમીટર છે. આપણે આવું નથી. તો આ પણ જો આ સાઈડ જે છે એ આ બે એંગલની વચ્ચે નથી. બે એંગલની વચ્ચે જો સાઈડ આવે તો that will become ASA congruence rule. But if the side is not included between these two angles, adjacent angles એની વચ્ચેની સાઈડમાં હોય, જે કોમન સાઈડ હોય બે એંગલ્સથી ફોર્મ થતી હોય, ત્યારે AAS congruence rule કહેવાય. Right? So that is a first venture student and that is a last venture student. એવું કહી શકાય. Right? કે આવો વિચાર કોને આવે? ઓબ્વિયસલી જે છેલ્લે બેઠા હોય એમને. સર એવું ભણાવ્યું કે અહીંયા ઇન્ક્લુડેડ સાઈડ હોય તો ASA congruence rule થાય. પણ ઈ એમ કહે છે સર મારે વચ્ચેની આ જે ઇન્ક્લુડેડ સાઈડ છે એ ઇક્વલ નથી, બીજી કોઈ સાઈડ ઇક્વલ હોય તો તમે શું કરો? તો પછી સાહેબને વિચાર આવ્યો કે હવે આ વાત તો એની સાચી છે કે બે સાઈડ અને સોરી બે એંગલ ને ત્રીજી સાઈડ છે તો સર એ કંઈ નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, તને એવું મૂંઝા ન થાય એટલે આપણે શું કરીએ તો એક નવો રૂલ જ આપી દઈએ. AAS congruence rule, that is angle side congruence rule, right? That is the third criteria to prove the triangles to be congruent. Is that clear? Right? Okay, let us see the third example. It says that line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to triangle DOC and O is also the midpoint of BC. So there are two line segments AB and CD which are parallel to each other. So I'll draw a figure here for these. So that is somewhat like a figure. ટેક્સ્ટબુક થી થોડી અલગ ફિગર છે એટલે ઊંધી થઈ છે, બાકી કંઈ નથી. એટલે તમને એવું ન થાય કે ટેક્સ્ટબુકમાં ફિગર આવી છે. Let me write down. Here it is A, B, then here it is C, here it is D, and here it is O. What is given? AB and CD are parallel. Here
AB and CD are parallel to each other, and O is the midpoint of AB. जो O is the midpoint of AB, therefore OA is equals to OB. That is your first result number 1, equation number 1 you can call it as. Okay, એટલે આ થઈ ગયું ઇક્વલ OA અને OB, આ બંને કેવા ઇક્વલ થઈ ગયા, રાઈટ? Then one more thing we are having, AB and CD are parallel to each other. That means this AD will be the transversal, yes or no? So also जो आ ट्रांसवर्सल हो तो करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हशे. क्या करस्पोंडिंग एंगल्स? तो कि आ एंगल CDO અને BAO, they will be equal. This angle, corresponding angle will be equal, right? ABO and DCO or this the rest of the thing. And the another thing which is this one, this angle and this angle. What are these? These are the vertically opposite angles. These are the vertically opposite angles. जो यहाँ corresponding angles बीजा पण थशे, DCO અને ABO એ પણ corresponding થશે. પણ આપણે કોઈ પણ એક જ સેટ લેવો છે. આપણે કોઈ પણ એક જ સેટ લેવો છે, બંને નથી લેવો. એટલે આપણે ખાલી અત્યારે આ એક જ સેટ લેવો. So also angle CDO is equals to angle BAO because they are corresponding angles, right? Now in triangles, in triangle AOB and triangle COD, AOB કહ્યું તો કે આ નીચેનું ટ્રાયંગલ, COD કહ્યું તો કે ઉપરનું ટ્રાયંગલ, we can say that OA is equals to OD, right? OA is equals to OD. Sorry, AB છે અહીંયા, એટલે OA equals to OD થશે. OA is equals to OD by equation number 1, by result number 1. Then one more thing, angle BAO, angle BAO is equals to angle CDO because they are corresponding angles. And the third thing, angle AOB is equals to angle COD because they are vertically opposite angles. So based on this, this is an angle, this is the included side and this is again the angle, right? जो ऊपर नीचे लखो एमा कोई इश्यू नहीं, पण समझવાનું શું? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल એટલે કે by, therefore by ASA congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle COD. એટલે આપણે ફર્સ્ટ વન પ્રૂવ કરી દીધું. જે આપણું ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું, that is proved કે triangle AOB is congruent to triangle COD. Therefore by CPCD આપણે જે પાર્ટની જરૂર છે એ જ પાર્ટ લખીએ. by CPCD we can say that OC is equals to OB. Yes or no?
OC equals to OB or OB is equals to OC એવું લખો OB is equals to OC. હવે જો આ બંને આપણે ઇક્વલ પ્રૂવ કરી દીધા આ સાઈડ અને આ સાઈડ બાય CPC. હવે જો આ બંને પાર્ટ્સ ઇક્વલ હોય તો એવું કહી શકાય કે that is O is the midpoint of BC. એટલે આ થઈ ગયો આપણું સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા પણ પ્રૂવ થઈ ગયો. જે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ફાઇન્ડ કરવાનો હતો O is the midpoint of BC, that is also proved and hence the question is proved. Hence proved. Wait. Okay, now you might have got the vision, right?